Hello my friends, how are you? ومرحبا بكم في الجزء الأخير من درس الحروف باللغة الإنجليزية. لكن أولا يا أصدقاء، قبل أن نكمل هيا لنقوم بمراجعة صغيرة عن الحروف السابقة. وتوقفنا في الحرف P. Alright, let's go ahead and begin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Alright my friends, great job. الآن هيا لنكمل الجزء الأخير. Let's go ahead and begin. Join me my friends. Q. يا أصدقاء ركزوا على النطق تاعي وكرروا ورائي. Repeat after me, okay? Q. حرف كبير capital letter وحرف صغير small letter. ويا أصدقاء أقصد بالحرف الصغير small letter يعني الحرف الصغير يكتب في وسط الكلمة، okay? والحرف الكبير يكتب في أول الكلمة. Alright my friends? For example, Q, queen, queen, Melika, queen. Let's continue. R, small and big, okay? For example, rose, rose, Zahra, rose. Let's continue. S, repeat, S. For example, sun, sun, Shams. Here we go. هيا لنكمل. T. For example, table, طاولة, table. Alright? U. Okay? For example, umbrella, مظلة. Let's go ahead and continue. V. Repeat. V. Capital and small. V. For example, vegetables. الخضر. Vegetables. Vegetables are good for you. W. For example, water. الماء. Water. Alright? You're doing a great job. أحسنتم يا أصدقاء. X. Big, which is capital, and small. حرف كبير وحرف صغير. X. Repeat. Let me hear it. Good job. X. For example, box. صندوق. Box. Y. Capital and small. Y. It's kind of هي تشبه لماذا. Why? Alright? So just think of that and you'll
you'll get it. Y. For example, yo-yo. Yo-yo. اليويو وهي لعبة. It's pretty fun. It's fun for me. I'm sure it is for you, my friends. And the last letter is Z. 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 Like my name, my friends. Shiraz. Z. Alright, my friends, you got it. Or, for example, zoo. Z. Z. Zoo. حديقة الحيوانات. Zoo. الآن يا أصدقاء هيا لنقوم بمراجعة عن الحروف التي تعلمناها. Here we go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. أحسن يا أصدقاء، الآن لقد تعلمنا 26 حرف، ومن بين هذه 26 حرف سنتعرف على 5 حروف ونسميهم باللغة الإنجليزية the vowels. The vowels يعني الحركات. ومعلومة يا أصدقاء، شفتوا the هي باللغة العربية ال، كما ما نقولش the ونقولوا vowels يعني حركات فقط، وكما نقولوا the vowels يعني الحركات. Alright my friends، الآن هيا لنتعرف على الحركات the vowels. Here we go. First we have A. Okay, next is E. After that, we have I. And then we have O. And we can't forget the U. Here it is. ويا أصدقاء، شفتوا الواي? This one. And you know what? Before I talk to you about that one, let's go ahead and repeat. The vowels are A, E, I, O, and U. Alright my friends? And like I was saying, الحرف Y يمكن أن يكون بعض الأحيان مع the vowels الحركات، وبعض الأحيان مع the consonants يعني الأصوات. والconsonants هم هذه الحروف المتبقية 21 حرف. Alright? And since you are done with the vowels, let's go ahead with the consonants and I'll be back. يا أصدقاء، لقد تعرفنا الآن على 5 حروف ونسميهم vowels حركات. Alright my friends? وهم 5 حروف. ويا أصدقاء، هذو الحركات كما قلت لكم هي فتحة، ضمة، كسرة، سكون. هذا ما نقصد ب vowels حركات. أما 21 الحرف المتبقي نسميهم consonants يعني أصوات. Consonants أصوات. Alright my friends? And this is pretty much it with the vowels and the consonants. Alright my friends? الحين بدي لكم بعض الأمثلة باش تفهموني أكثر. Here we go. Let's do it. هنا لدينا كلمة door, باب. Let's do the spelling. D O O R. وكما تلاحظون يا أصدقاء, we have 2 vowels, an O و O. They're both the same. Alright? ويا أصدقاء, شفتوا ال O, the vowel, مدت حركة الضمة, يعني ضمة باللغة العربية, للدي. Okay, my friends? So we don't say dear or dar. We say door, door, لأنها ضمة, because it's O. Alright, my friends? Alright, let's continue. Here we have cake. Cake, يعني
كاكا. وكما تلاحظون هذه هي الحركة. This is the vowel A. Here it is. It's right here. A. والA مدة حركة الفتحة للسي. Here it is. It's right here. حركة الفتحة للسي. So we say cake. Cake. وفي بعض الأحيان نقولوا K يعني cake يعني A. وفي بعض الأحيان هنا you see apple. We don't say apple. We say apple. Apple. Okay, my friends? I really hope that you enjoyed وأتمنى أنكم فهمتوا عليا درس vowels and the consonants as well. And this is pretty much it, my friends. So goodbye and have an amazing day.